반갑습니다. 와인마시는 아톰 이주사업입니다. 많은 분들의 도움으로 인해서 샴페인 서울을 성황리에 마치게 되었습니다. 도움 주신 분들께 진심으로 감사의 말씀을 전합니다. 저는 샴페인 서울을 마치고 지금 여러분 보신 것처럼 샴페인에 나와 있습니다. 날씨가 많이 쌀쌀해졌습니다. 추운 겨울에 건강 잘 챙기시기 바랍니다. 지금부터 여러분이 보실 영상은 샴페인 서울에서 가장 중요한 행사였던 녹턴, 브랜드 테스팅, 그리고 갤라 디너 영상입니다. 행사에 참석해 자리를 빛내주신 많은 분들께 고마움 전합니다. 자, 그럼 저는 또 한국에서 찾아뵙도록 하겠습니다. 감사합니다. From Alexander Amber.
11월 6일 그랜드 테이스팅과 갈라 디너를 앞두고 크리스탈 와인그룹의 전 직원이 행사가 열리는 조선 팰리스에 모였습니다. 리셉션 팀은 행사에 필요한 안내 책자를 만들고 영업팀은 와인을 받아 행사장으로 옮깁니다. 늦은 시간까지 계속되는 작업이 쉽지는 않지만 2023년 제1회 샴페인 서울 행사를 진행한 경험이 큰 도움이 됩니다. 지금 뭐 하고 계신가요? 행사장으로 와인을 다 올렸고 이제 전체적인 세팅하기 위해서 준비하고 있습니다. 저희 오늘 와인도 올리고 물도 올리고 부자재도 올리고 네, 글라스도 올리고 글라스 워싱도 지금 하고 있고 네, 이런 일들을 하고 있습니다. 모두가 준비한 만큼 잘 마무리됐으면 좋겠습니다. 감사합니다. 모든 게 순조로운 줄 알았는데 한쪽에서 심각한 이야기가 오고 갑니다. 문제가 생긴 겁니다. 이 테이블 하나당 생산 2개 들어가요. 야 이거 말이 안 되잖아. 말이 안 되는 게 아니고 사인이랑 다 주셨대. 근데 우리 그림 자체를 안 그려본 거야. 수백 명의 사람들이 돌아다녀야 할 통로는 너무 좁고 안쪽에는 불필요한 공간이 너무 넓었습니다. 급하게 현장의 상황에 맞추어 다시 테이블 위치를 잡고 호텔 직원분들과 함께 힘을 합쳐 테이블 세팅을 마무리합니다. 맞아요. 이 정도는 되어야 참석객분들께서 돌아다니시기에 불편함이 없죠. 다음은 식기세척기가 힘차게 돌아가는 주방에도 가볼까요? 참석하시는 분들께 최상의 상태의 글래스를 전달드리기 위해 포세이돈이라고 불리는 고급 식기세척기로 세척을 진행하고요. 세척 후에는 다시 테이블로 옮겨져 핸들링이라고 부르는 과정을 거치는데요. 린넨으로 물기를 깔끔하게 제거하고 만에 하나 잔에 물 얼룩이 있는지 냄새는 나지 않는지 하나하나 직접 확인하는 작업입니다. 네, 지금 어떤 작업하고 계신가요? 지금 행사에 쓸 절토 글라스 핸들링이라고 물기 제거하고 있는 작업하고 있습니다. 오늘 총 몇 개 정도 닦으셔야 돼요? 이게 이제 45렉인데요. 한 렉에 16개 들어가거든요. 그래가지고 한 720개 정도 닦고 있습니다. 이렇게 하나하나 직접 닦고 확인하는 과정이 쉽지는 않지만 최고의 경험을 전달드리기 위해 반드시 거쳐야 하는 과정입니다. 그 사이 한쪽에서는 현수막 작업이 진행되었습니다. 중앙에 가로형 현수막이, 양 옆으로 세로형 현수막이 걸리는 구조였는데요. 세로형 현수막 중 하나가 기획과 완전히 다른 디자인으로 설치되었습니다. 이미 늦은 시간이라 당장 제작할 업체가 있는지조차 불투명한 상황. 다시 한번 분위기가 심각해집니다. 옛날 사진을 안 본 거야 본인이. 우리 홈페이지도 안 본 거야. 아니면 눈에 안 들어왔고. 왜냐면 홈페이지에 그게 있잖아. 일을 하다 보면 실수도 할 수 있지만 중요한 행사를 앞두다 보니 작은 실수 하나도 그냥 넘어갈 수 없습니다. 준비하는 인원 모두 스스로의 역할을 잘 해내고 싶은 마음이 크기 때문에 답답함도 커집니다. 다행히 새벽 배송으로 올바른 디자인의 현수막을 받을 수 있게 되자 그제서야 농담이 나옵니다. 걸려있기만 해봐. 이런 거 찍는 거예요? 샴페인 서울 총책임자 이번이라고 합니다. 죽을 것 같습니다. 지금 보시면 알겠지만 페이지 세팅 지난번에 27개인가 9개에서 39개로 늘어난 상황이어가지고 행사자들이 많이 오셔가지고 이제 테이블 세팅하는 굉장히 큰 어려움을 갖고 있고 늘어난 인원만큼 잔도 늘어나야 되고 와인도 늘어나야 되니까 굉장히 지금 어려운 상황에 처해 있는데 해내야죠. 해내는 사람들입니다. 어쨌든 샴페인 서울을 준비하고 있으니까 오셔서 좀 재밌게 즐기시고 소주 드시지 마시고 샴페인이나 와인 드셨으면 좋겠습니다. 감사합니다. 그 이후로도 작업은 늦은 밤까지 쭉 이어졌습니다. 다음 날 행사 당일이 되었습니다. 샴페인 서울의 파운더이신 아톰님과 피터 리엠님이 그랜드 테이스팅에 참석하시는 생산자분들의 소개를 들려주기 위해 뭉치셨습니다. 안녕하세요, 반갑습니다. 샴페인 서울의 co-founder 이준혁. I'm Peter Lim. Welcome to Champagne World. Could you introduce yourself, please? I'm Peter Lim. I'm a wine writer and wine critic. I live in the Champagne region, and I am the co-founder of La Fête du Champagne in the United States.
and I'm partnered with Junhyuk on for Champagne Seoul, and this is our second edition here in Seoul. Okay, please go to the winemaker. Hi Adrian, good morning. Good morning. How are you? Welcome to Korea. We're just doing a little bit of filming, so can you briefly introduce yourself to the wine lovers of Korea? Yeah, okay. I'm showing the house Champagne Adrien Renoir from Verzy. So we work with 5 hectares in Grand Cru from Verzy. So we'll show the wine from Champagne Adrien Renoir. We have 4 wines, Le Terroir, so it's based Pinot Noir and Chardonnay. Le cépage, 100% of Pinot Noir. Les années, it's a Solera from Pinot Noir. And Les Épinettes, it's Lieu-dit from a single vineyard from Verzy 2020. Fantastic. Thanks so much. Welcome to Korea. Next, Matteo. Come on. He's doing his speech in front of my champagne. That's great. Adrien Renoir from Ville-Marie. I mean, at the previous event, I was pouring for him, so you know, like it's a good balance. Hello, so I'm Mathilde Margen from Champagne et Margen. So I'm the daughter of Arnaud Margen, and we are working together in Villers-Marmerie in the mountain of Reims, a small island of Chardonnay in the middle of the sea of Pinot Noir. And so today we're going to present different cuvées from the estates, and as we have only vineyard in Villers-Marmerie, it's going to be full Villers-Marmerie. Hi Benoit, good morning. Morning. Yeah, watching the Okay. Yeah. Hello, I'm Benoit Dehu from Champagne Benoit Dehu. I'm located in the Marne Valley, in Fossois, the village of Fossois, and we have a mainly Pinot Meunier grape variety, 80%. And today I have the Rue des Noyers, the famous plot of the domain, 100% of Meunier. Cheers. Oh la la! What do you want me to say? Just 30 seconds, brief introduction to the consumers of Korea. So, hello Korea, Alexandre Chartogne. So, I'm in Murphy, in the north, Montagne de Reims, based in many different categories of soil, many different categories of wine. So, I vinify per parcel, except one wine today, which is Avis, that I vinified in 2 things and that we will discover today. It was normally just for me, but I wanted to share it with you, Korean people, at Champagne Seoul. Thank you very much. So, Adrien Dont, thank you very much. I'm the third generation in Champagne with my domain. Took over in 2012, only making Chardonnay, Blanc de Blanc, and Premier Cru, Grand Cru from the northwest part of Côte des Blancs. Thank you very much. Hello everyone, we are Clémence and Francis from Aigli-Ourier, Champagne. We are very happy to be here today. Thank you very much for organizing the tasting with all the growers Champagne. It will be a very nice event. So, Clandestin, located in the south part of Champagne area, Côte des Bars, working on Pinot Noir, focusing on the terroir and mostly the facing of the plots. So, tasting Boréal and Austral, 2 ways to express the Pinot Noir. So, I'm Cédric Mousset from Champagne Mousset, Champagne in the Valley de la Marne in the Meuniers area. Meunier who grow in a green clay. And all the vineyard is today in biodynamic with a wine that I try to make something very pure, very digestible, healthy. I'm Jean-Sébastien Fleury from Estate Champagne Fleury, south of Champagne, Côte des Bars, first biodynamic producer in Champagne, and I'm very glad to be here to present my champagne to the Korean people. Hello Seoul, hello Korea. I'm Ferdinand from the family Bonville. We are wine growers in Côte des Blancs, 15 hectares, Avis, Auger, Ménil, and super happy to be here to introduce our wines to the Korean market. Thank you. Hello, we are in Champagne Seoul, and I'm Sacha Geoffroy, so the 4th generation of the family Geoffroy in Cumières. So us, we are in Vallée de la Marne, and we are very happy to present our champagne today. Hello, I am Fred Savard, vigneron à Écueil, first cru Montagne of France. I love Seoul and I love John Hugh. It's a real pleasure to be here. Presentation for Champagne Seoul. Bye bye. So we are so happy to be here today. We will present today few wines from the range of Henri Giraud, including the beautiful Argonne, which is quite unique to introduce and for the tasting this kind of wine. Hi guys, I'm François Huret, one of the 2 brothers from Huret Frères, winery in Lude, northern Montagne de Reims. And we are very happy and proud to be here. It's going to be a great event. Thank you guys.
Hello, I'm Justine Petit-Boxler from Domaine La Rogerie. We are settled in Flavigny, in the Côte des Blancs. We are growing, 2 hectares of vineyards, many in Avize, a little bit in Cramont to the north, and a little bit to the south of Avize in Auger. Only old vines, only Chardonnay, only Grand Cru. Hello, hi, I'm Geraldine from Champagne-la-Côte-Godbillon. We are located in Écueil, Petite Montagne de Reims, and very happy to be here today and show you our wines. Hello Korea, thank you for coming. I'm Arthur Lamandier, that's my brother George. We are slightly taking over the estate and we are happy to be here and in Seoul. We are thrilled to be there in Champagne-Seoul. It's a great and Laurent Pay, it's a family house. It's a bit big, but still a family house. And we are pioneer in innovation, so most of our cuvées innovation. Must be like the Grand Siècle, of course, the Rosé, the Blanc de Blanc, and the Rare Heritage. So we are thrilled to be there and to once again talk about the Koreans, which are a fantastic wine lovers in the world. Okay, I'm so proud and honored to be in Korea for the first time. I'm Benoît Marguet from Champagne Marguet in Ambonnais. I have a chance to farm in biodynamie about 8 hectares. And today we are showing our non-vintages, Shaman, plus some single vineyards. So happy to be here, beautiful country, and we are going to spend a great amount of time together. Cheers. En anglais. En anglais, Oh, s'il je vous suis plaît. pas trop douée. Hein. Ah, oui. I am Nathalie Falmet. I come from Côte des Bars, and I am very happy to be here to present my wine. And in Côte des Bars there is a Kimmeridgian soils, and it's bring some aroma of salty seafood, minerality with the sea. Non, parfait, merci beaucoup. Oui, c'est parfait. Ah bon? Bienvenue à Corée. Merci. I'm Delphine Brûlé from Champagne-Louise Brison. I'm the 4th generation of the house. We are in the south of Champagne, la Côte des Bars. We produce only vintage champagne. The vinification is made in oak barrel, and time is really important for us because we keep the wine for minimum 5 years on the lease. Thank you for being with us today in the most premium champagne tasting in Korea. That is all every 2 years here in Seoul. You have the most beautiful winemakers of our region with you today. We are extremely proud and honored to pour you our champagne, our terroir wines, the bubble of our hearts, the magic drops of champagne. Ah oui, c'est chouette. C'est bien. Hey, Champagne Seoul, how are you? So very happy to be here. So cool in Seoul, in Korea. Jack Selos, I'm Guillaume Selos and Eng.sub Selos. Enjoy the wine, enjoy the tasting. Hello everybody, I'm Frédéric from Champagne Minière FR. So I'm very happy to be here for the big tasting. We will taste 4 different cuvées of the Domaine and Influence, Domaine, Absolute Blanc de Blanc, Brut Zéro, and Voimissa, it's a Blanc de Noir for parcellaire cuvée. Enjoy the taste. Perfect, thanks so much. Thank you. Hello, I'm Alexandre Lamblot from Domaine A. Lamblot, wine grower since 1653, and I'm really happy to be there in Korea. You look very young, so we're working since 1653. Yeah, a little bit. How are you guys? All right, so just a few words. Pierre Paya. We're located in a beautiful village called Bouzy. It's a very famous village for Pinot Noir. It's a kingdom for Pinot Noir. Bouzy, Ambonnais, south-facing, 8 generation doing wine. Everything vinified in small barrels. Long time aging in the cellar as well. Beautiful cellar, beautiful vineyards. We're so happy to be here. Hello, I am Mélanie Tarlan from Heuilly in the Marne Valley from Champagne-Tarlan, and I'm very happy to be here at Champagne Seoul. The events a lot, and I always need a drink. Nova. Nova. Thank you. I'm very happy to Seoul. Great time, great tasting, and a pleasure to see us. Fantastic. We're happy that you're here. Yeah. I'm David Pu from Pu Simonet Domaine, based in Verzenay. Perfect. Yeah, thank you so much. We're very happy that you're here. My pleasure.
Oh, okay. My name is Rodolphe Peters. I'm the winemaker, the owner of Champagne Pierre Peters, winery located in Ménil-sur-Gers, the heart of the Côte des Blancs, producing Blanc de Blanc champagne of Grand Cru sites. My family is producing champagne since 1919, meaning more than 100 years of dedication for Blanc de Blanc champagne. So very happy to be in Korea, very happy to be part of Champagne Seoul today, and see you very soon. Hello everyone, introduce myself. Thomas Champ from Champagne Villemar. So Villemar, we are located in Ris-la-Montagne with a majority of Chardonnay, 70% of Chardonnay, 30% of Pinot Noir on 11 hectares. And we vinificate all in wood, in larger casks or in small barrels. And we can say our particularity, we block each time the malolactic fermentation to keep the natural acidity of the wine and of course a better potential aging. 자, 이렇게 샴페인 서울 그랜드 테이스팅에 참석한 거의 모든 생산자들의 소개를 들어보았는데요. 지금부터는 그랜드 테이스팅의 면면을 간단한 스케치 영상을 통해 여러분과 함께 공유하려고 합니다. 2025년 제2회 샴페인 서울에 참석해주신 모든 관람객분들과 기여해주신 모든 스태프, 생산자, 스폰서 등 관계자 여러분들께 감사의 말씀을 드립니다. 그럼 지금부터 함께 보시죠.